Hola amigos, ¿cómo están? Pues espero que estén bien porque hoy les traigo una nueva serie en el canal, pero ¿de qué va a tratar? Pues tratará de la familia Afton de Five Nights at Freddy's. Esta miniserie se va a dividir en 3 capítulos. Voy a contar la historia de cada miembro de esta familia que es Elizabeth Afton, el niño que llora, pero vamos a llamarle como Evan Afton aunque no esté confirmado que así se llame, pero la comunidad de FNAF le ha puesto ese apodo. Entonces vamos a llamarle así. A él lo voy a incluir junto con la historia de su hermano mayor Michael Afton, ya que ellos dos de cierta manera su historia se narra en conjunto hasta que... Bueno, no voy a dar muchos detalles ya que le arruinaría esto a los que sean nuevos en esto de FNAF, pero los que hayan jugado a la 4ª entrega sabrán de lo que hablo, y el último capítulo de esta miniserie se lo tengo reservado exclusivamente al mismísimo William Afton, la cabeza de esta familia, pero eso lo dejaré para después. Por ahora centrémonos en Michael Afton y el pequeño Evan Afton. ¿Están listos? Traigan sus palomitas porque ya vamos a empezar. Michael Afton fue el hijo mayor nacido de William Afton y su esposa. Su padre era propietario de FNAF Family Diner, y por extensión de Fazbear's Entertainment. Luego vendrían sus 2 hermanos después, su hermano y su hermana. En algún punto la relación entre sus padres empeoró llevando al eventual divorcio entre ambos, y dejando a William en custodia de sus 3 hijos. Amargado por lo ocurrido, Michael escogió el camino de la delincuencia tratando de llamar y querer buscar la atención de su padre en sí mismo por la naturaleza misteriosa y callada del señor Afton. Su rencor creció viendo cómo su padre mostraba su favoritismo a sus hermanos menores, pero en especial a su hermano pequeño Evan Afton, lo que causó que Michael le tuviera muchos celos y rencor, lo que llevaría a que lo empezara a intimidar y atormentar a su hermano pequeño en cualquier momento oportuno. Evan Afton, al tener este maltrato por parte de su hermano mayor, desarrollaría depresión y sobre todo un gran temor por los animatrónicos, ya que su hermano junto con sus amigos le empezaron a hacer bromas pesadas con máscaras de animatrónicos, y él tendría demasiado miedo durante las noches y no pudiendo dormir muy bien, lo que a Evan lo llevaría a solo confiar en su hermana Elizabeth y en su peluche favorito Fredbear. Un día Michael fue demasiado lejos con sus bromas, y después de ese día Michael ya no sería el mismo de siempre, sería atormentado el resto de su vida por lo que había hecho. Era un día especial de 1983, especial porque era el cumpleaños del pequeño Evan. Se estaba celebrando su cumpleaños en uno de los establecimientos de su padre. Michael y su par de estúpidos amigos procedieron a atormentar al pequeño niño aun siendo el cumpleaños de este. Se supone que tendría que pasarlo bien, por lo menos una vez en su vida, pero Michael, teniendo el corazón podrido, lo llevó cargando contra la voluntad del pequeño, junto a su animatrónico favorito Fredbear. Una vez estando ahí el pequeño entre llantos, le suplicaba a su hermano mayor que no lo hiciera, pero aún así eso no detuvo a Michael. Introdujo la cabeza de su hermano entre la boca de Fredbear. Y el animatrónico, al querer seguir cantando. Bueno, supongo que ya saben lo que pasó después.
Después de eso Evan quedaría en un coma, y lo que voy a decir ahora es mera especulación de los fans, así que no lo tomen por confirmado. Se cree que durante este coma Evan tendría que luchar por su vida, sobreviviendo a los animatrónicos Nightmare, pero que al final, él lastimosamente no lo consigue y acaba muriendo. Michael, atormentado por la muerte de su hermano, él se convertiría en un hijo muy obediente, pero sería constantemente regañado por su padre, ya que él sabía que por la culpa de Michael, está muerto su hijo, lo que llevaría a que William odiara a Michael. Poco después su hermana tendría un accidente en uno de los establecimientos de su padre, así que Michael ya se había quedado solo, pero es lo que quería él. No, ser el único hijo, para tener toda la atención para él solo. ¿Verdad, Michael? Después de un tiempo, Michael consiguió trabajo como técnico en Circus Babies, Entertainment and Rental, y Handunit le da la bienvenida, mostrándole cómo comprobar la configuración de los animatrónicos, y si no están en sus lugares adecuados, debe electrocutarlos para hacer que vuelvan a su escenario. Michael electrocuta con éxito a Valora y Funtime Foxy, pero no logra hacer lo mismo con Circus Baby. En la segunda noche, Michael revisa a Valora y Funtime Foxy, pero cuando revisa a Baby, las descargas controladas no funcionan, lo que hace que Handunit apague el sistema. Después de esto, Baby comienza a hablar con Mike. I don't recognize you. You are new. I remember this scenario, however. It's a strange thing to want to do, to come here. I'm curious what events would lead a person to want to spend their nights in a place like this, willingly. Maybe curiosity, maybe ignorance. There is a space under the desk. Someone before you crafted it into a hiding place, and it worked for him. I recommend that you hurry, though. You will be safe there. Just try not to make eye contact. It will be over soon. They will lose interest. When your guide comes back online, he is going to tell you that he was unsuccessful, that you must restart the system manually. He will then tell you to crawl through Ballora Gallery as fast as you can to reach the breaker room. If you follow his instructions, you will die. Ballora will not return to her stage anymore. She will catch you. The power will be restored shortly. When you crawl through Ballora Gallery, go slowly. She cannot see you, and can only listen for your movement. When you hear her music become louder, she is growing near, listening for you. Wait, and be still. Luego le dice que se esconda debajo del escritorio. Después de sobrevivir a las Biribab, Michael se arrastra por la Ballora Gallery, evitándola por completo. Luego se las arregla para llegar a la Breaker Room, donde reinicia todos los sistemas mientras reproduce un audio para mantener a raya a Funtime Freddy. En la tercera noche, Michael regresa, hace algunas tareas siguiendo el procedimiento que le pide su trabajo. Pero cuando Michael regresa de hacer sus tareas, Funtime Foxy lo ataca, dejándolo inconsciente. Daddy, she can make balloons. Have you seen her make balloons? Oh, Daddy, let me go to her.
Be still and quiet. You've been sleeping for quite a while. I think they noticed that you never left the building last night. The cameras were searching for you, but they couldn't find you. I have you hidden too well. I kidnapped you. Don't be afraid. I'm not going to hurt you. I am only going to keep you for a little while. Try not to wiggle, though. You're inside something that came from my old pizzeria. I don't think it was ever used. At least not the way it was meant to be used. Too dangerous. It's just big enough for one person to fit inside, but just barely. You're in the scooping room. Do you know why they call it the scooping room? It's because, dummy, this is the room where they use the scooper. I thought that would be obvious. Isn't that a fun name for something? The scooper. It sounds like something you would use for ice cream, or custard, or sprinkles. It sounds like something you would want at your birthday party to ensure that you get a heaping portion of every good thing. I wonder, though, if you were a freshly opened pint of ice cream, how you would feel about something with that name. Thankfully, I don't think a freshly opened pint of ice cream feels anything at all. Uh-oh. It sounds like someone else is in the building. Shh. Okay, bring her over. Forward. More. Okay, stop. Set her down. Watch the step. What happened to it this time? Just seems like these things can't go a day without breaking down. Who knows? It's always the same, man. Some kind of hardware malfunction. Well, hey, I have to be somewhere in 15 minutes, and this place gives me the creeps. Can we just get this over with? It's all automated. We don't have to be here for it. Just get her on the rollers and we can go. There's something very important that I've learned how to do over time. Do you know what that is? How to pretend. Do you ever play make-believe? Pretend to be one way when you are really the other. It's very important. But Laura never learns. But I do. They think there is something wrong on the inside. The only thing that matters is knowing how to pretend. I'll open the faceplates for you.
That way they can find you on the cameras. Now all you have to do is wait. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. En la cuarta noche, Michael se despierta dentro de un traje híbrido. Entonces Baby comienza a hablar con él y le explica que ella lo secuestró pero que confía en ella. Luego, dos técnicos ingresan al edificio y envían a Valor a la Scoping Room, donde se encuentra Michael. Luego Michael fue testigo de cómo se usa la Scopper en Valora, para luego tener que sobrevivir a un ataque de las minirenas. Durante la quinta noche, Michael revisa los escenarios, solo para ver a los mismos dos técnicos de la noche anterior ahorcados. Luego, regresa por el Funtime Auditorium y a Parts and Service, para ver a una Circus Baby desactivada. Ella explica que está pretendiendo y que algo malo sucedió ayer. Luego, Michael ingresa una secuencia de números aleatorios en un teclado que se abre en la placa frontal central izquierda de Baby. Después de ingresar el código de acceso, Michael recibe un chip. Una vez abierta una placa en el brazo de esta, ella le dice a Michael que debería ponerlo en su dispositivo de comunicación, para que pueda hablar con él mientras la mandan a la Scoping Room. Después de esto, Michael envía a Baby a la Scoping Room como ella le dijo. Luego le indica que regrese al Funtime Auditorium y siga sus instrucciones. This will send me to the scooping room. You must follow my instructions in Funtime Auditorium. Ballora is going to follow you. She will try to catch you. I will help you avoid her. She will not follow you inside the scooping room. She is afraid. Go back now. Una vez que Michael complete las instrucciones de Baby, ella revela que su ayuda fue en realidad parte de un plan para usarlo como cuerpo anfitrión para escapar de la instalación subterránea. Luego, la Scooper se usa en Michael, eventualmente matándolo. Warning, you've entered a highly dangerous area. You have entered from Maintenance Hatch 1B, reserved for cleaning and repair of the scooper. Entering this side of the room is strictly prohibited by unauthorized personnel. You are in the scooping room now. Funtime Foxy has already been here today. Funtime Freddy has already been here today. Ballora has already been here today. Circus Baby has already been here today. I've been out before, but they always put me back. They always put us back inside. There's nowhere for us to hide here. There is nowhere to go when we look like this. But if we looked like you, then we could hide. If we looked like you, then we would have somewhere to go. The scooper only hurts for a moment. Don't tell Daddy that I'm here. I wanted to watch a show too. I don't know why he won't let me come see you. You're wonderful. Where did the other children go?
Por ahora este video termina por aquí, y yo quisiera saber lo que tú opinas en los comentarios sobre todo lo que estuvimos hablando aquí, y si el video te gustó, te lo agradecería mucho si me dejas tu like, y te invito a que revises el contenido ya subido al canal, y si te agrada mi manera de relatarte estas historias, te lo agradecerías si te suscribes al canal, te prometo que no vas a arrepentirte. Esto continuará en el siguiente capítulo de esta miniserie, en donde veremos la historia de la inocente pequeña Elizabeth Afton. Nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Adiós. Did you know that I was on stage once? It wasn't for very long, only one day. What a wonderful day, though. I was in a small room with balloons and a few tables. No one sat at the tables, though, but children would run in and out. Some were afraid of me, others enjoyed my songs. Music was always coming from somewhere else, down a hall. I would always count the children, I'm not sure why. I was always acutely aware of how many there were in the room with me. 2, then 3, then 2, then 3, then 4, then 2, then none. They usually played together in groups of 2 or 3. I was covered in glitter. I smelled like birthday cake. There were 2, then 3, then 5, then 4. I can do something special. Did you know that? I can make ice cream. Although I only did it once. There were 4, then 3, then 2, then 1. Something happened when there was 1. A little girl, standing by herself. I was no longer myself, and I stopped singing. My stomach opened, and there was ice cream. I couldn't move, at least, not until she stepped closer. There was screaming for a moment, but only for a moment. Then other children rushed in again, but they couldn't hear her over the sounds of their own excitement. I still hear her sometimes. Why did that happen?